It's Wednesday, and you know it's Sugapepper, the Wonder Woman edition. I'm your host, Onana Afulo, and today we have a correctional expert in our studio. We have an SP. She's going to introduce herself, and we are going to learn more on crime and rehabilitation. Welcome to the show. You can post your questions on the comment sections, and we'll ask her when you need to find out more. Karibu sana. Karibu to the show. Thank you. What's your name? Tell us about your life up to right this moment. Okay. Thank you very much. Thank you, viewers. I would like first to appreciate our Commissioner General through the Deputy Commissioner General for allowing me to come and share on issues of crime and rehabilitation, the women perspective. My names are Jostinah Mwangombe. I'm a superintendent of prisons, as she said. I'm the current officer in charge, Busia Women Prison. Before I came to Busia Women Prison, I was in Machakos Women Prison in the eastern part of Kenya. And before that, I was the superintendent in charge at Kamai Girls Boston. I was born 42 years ago, so I'm that old. You're still young. Life begins at 40, so I'm 2 years old. You're 2 years old. I went to Josa Primary School, then Bura Girls High School, then later on joined Maseno University, pursued a degree in economics. So you, wait a minute, yes. From Bura all the way to Maseno? All the way to Maseno. What moved you, like, nini ilikufanya ufikirie tu Maseno University? Job. Okay, yeah, okay, I got a placement ya huko kwenda Maseno, so nisingebadilisha. Unajua those days 1997 ndio nilimaliza form 4, nikajoin 1999 hata kama kulikuwa na avenues za kuchange. Being a mshamba there huko. Unajua nilizaliwa Taita, nikasomea Taita. Bura Girls is in Taita. So sikuwa ninajua ati kama saizi ati you can do university transfer from this institution. So I just came. Nilijileta mpaka Maseno, nikaja nikafanya hiyo degree ya economics, nikamaliza 2004, nika graduate. 2005 nika join Kenya Prison Service in April. I didn't come in as a cadet. I actually joined together with 37 staff when tulikuwa recruited. And our title was not wardress, but it was graduate wardress. Graduate wardress. As in, we are coming in, to our entry point was the lowest. Ile ya kawaida tu, ile yenye any prison officer anaingia. Sasa hii inaitwa prison constable. But we came in as graduate. So tukaitwa graduate, that was our title. Hata in the recruitment paper ilikuwa, we are also recruiting graduate. Hizo miaka, unasema kwa hizo miaka, yes. Unajua kufanya kazi kwa NGO, dhani ulikuwa unaonekana sasa hapa ndio umefika. Sasa wewe unatoka kwa NGO, unarudi huku kwa gava. Why? You know what happened with Danida International? It was always una renew contract. Na mimi nikaa niliboeka. Juu unajua, yani every time uko tu una speculate, kesho nitakuwa job ama sitakuwa job. So my husband alikuwa anafanya na prisons. Alikuwa hapo tu Bundanyi prison. So mimi nilikuwa bibi walaini. That's what they call them. Bibi walaini. Bibi walaini. What does that mean? Staff line. So nilikuwa naona as much as mshahara yao ni kidogo, but at least you are sure of tomorrow. Hata unaweza atachukua loan ukijua kesho uko, you know. That is usually the reason. Job ya prison, pension. Yes, job ya prison ukiingia you are permanent and pensionable. Unakaa probation 6, that time it was 1 year, and then sasa unakuwa confirmed permanent. So I loved that kwa sababu at least you can plan for security. Unajua there is no woman in this world who will have her own money, then that feeling that kesho sasa unaweza kosa hii job uanze kuomba mzee. Unajua sasa unasema hata kama ni mingi, so I opted kuenda huko. I knew the package yenye wako nayo, salary ilikuwa kidogo because I got married in the year 2000 and we were struggling with my husband hata kama nilikuwa university. So I knew the package that they have. But so ukasema niende mbio. Pia meno walicheck 32 ama they checked everything. I joined height, kila kitu. Nilifanywa kila kitu na nikapewa barua hapo kiwanjani. So nika report on 14th April ndio nilireport college, prison staff training college, nikafanya 9 months. But when I went there,
Sikutaka ile, unajua ile kufikiria as a project facilitator with Danida International, sijui hiyo. Unajua sasa ulikuwa umewekwa mahali. Kwa cheo fulani, yes. Gari na kujia hadi kwa nyumba. Sasa umefika hapo, you need to be hardened. Kuna ile jina wanaitonga nani, ni mahafali ama wakati umeingia tu, there is hiyo kurutu. Yes. So ulinyolewa nywele ama they let you keep your hair. By the way, acha tu sitaongelelea another department, but for Kenya prisons, sisi ni watu tunajua human rights. Okay. Na tuna respect kabisa, hata kama mtu ni kurutu, kuna so that hardening with humane. You know, najua ile hata kwa mission yetu tunasema humane treatment of offenders. Yes. Those are offenders. Hata staff wetu. Hata ukifika by the way college yetu, hakunanga ile kutesa. Unajua us, we are aiming kutoa correctional officer. Yeah. So the work of a correctional officer is not military ama paramilitary ile sasa. Okay, we have that part yenye lazima ujue sijui bunduki, ni lazima. Yes. That's part of the curriculum. Na lazima pia ukue unajua hata unaanza patana tu na mfungwa mwenye unajua anakugonga naye usianguke kama raia kama wewe. Unajua wewe sasa ni raia. Yes. So lazima us tuko na that paramilitary training, but hatuna ile sasa ati unyolewe nywele, unajua hatuna hiyo. Tag. Hakuna hiyo. At least unakaa tu na urembo yako, but now training isirudi nyuma. Lakini sometimes kama utaenda usweat mahali, kwa nini sasa unajipodoa? Si unajua unavumilia tu. So by choice wewe mwenyewe, but nobody would tell you ati ni kama lazima sijui unyoe, sijui usikae hivi. We actually respect someone's dignity in our training. So I stayed there for 9 months. Yes. I was even a member of ile inaitwanga silent drill. Na nikakuwa squad leader. Silent drill ukienda kwa hizi graduation zetu, kuna ile entertainment kanafanyanga kamusho. Wanafanya kama ni quick match, inaenda haraka wana change. That ka entertainment. Na najua most people huwa angaliagi, but inakuanga something yenye lazima wana pick the best. The best in arms drill, kutumia bunduki kumatch, the best in sasa unaongea hapo. So mimi I was part of that. Cool. So now it didn't make me less of a graduate. I just wanted to go through the whole package. Yeah, because maybe everything. So tukamaliza hapo, nikaenda Langata Women Prison, nikamaliza 9 months. I came back in September to the college. Langata, that is your first now prison to work in? Yes. Okay. Langata, that time I was still hiyo rank ya chini. Graduate would race. So nikamaliza Langata 9 months, sasa nikarudi college. Nilivorudi college, huko nilikuwa nimeenda, nikafanya PR work. I was also assisting the PA to the commandant, the then commandant, retired DCP Odongo. So I trained a lot. During hiyo time sasa nikiwa under one officer, anaitwa Aganyinya Justice. He's now a superintendent of prison, na appreciate sana, together with the then commandant, retired DCP Odongo. They really mentored me, especially in matters to respect the community, the society. So we worked very well with the wanafunzi. Mimi sasa nilikuwa hapo, najua I love vitu za culture, traditional dance, nilikuwa hapo sasa. So let me take you back to Langata. Yes. So ukiingia Langata, kuna part ya administration na kuna sasa part yenye una interact na wafungwa. So which one did you start with? Mimi I went as a security officer. Okay. Huko. Nimekuambia nilijoin kama economist, but sikuingia nilianza tu kazi hii ya askari tu. So nilienda mimi niliescort wafungwa, tukaenda nao mpaka hospitali Kenyatta, tukalala huko. Niliescort watu mpaka koti. Nishawahi enda, hakuna kazi mimi sijafanya. Kuna pia ile tunaita watch tower, nilipanda hapo kwa Kisugu. Yes. Unakaa huko juu sasa unaangalia security. For whole day, whole night? No, kuna shifts. We have shifts. Our work si hatuumizwi. I've told you prisons tuko na human rights. Yes. So tuko na shifts. Unaingia kama unaingia 6:30 mpaka 1. 6:30 AM asubuhi mpaka 1, alafu wengine wanaingia 1 wanatoka hiyo 6:30 jioni. And kuna wale pia wako hapa main shift, kuna wale pia wako night. So jela inachungwa 24/7, but it doesn't mean that mimi ndio niko 24/7. Okay, as the administrator niko hata nikiwa kwa nyumba. Unajua we are on standby. But wale wenye wako kwa ground, we work ile 2 hours zenye zinahitajika. Nobody anaumia. Yeah, so at the college mimi nilingangana. I remember starting the first museum
yenye iko mpaka saizi. Nikafikiria tu nikasema, you know, there is power in our history. So nikaenda tu kwa mkubwa nikamwambia, na can we start a museum? Now, number one, we will keep our history there. Then number two, hawa watu wanakuja kutrain. Unajua zamani jela ya watu walikuwa wanateswa. Corporal punishment was like, watu walikuwa sijui, so much was happening. Plus hizo viboko, ile nyaunyo ile mnasemanga. So it was phased out because of human rights. So I thought, we need to pass this history kwa watoto wetu ndio wajue mahali jela imetoka. Watoto I mean yani jela, yani the young officers who are coming, not my children. So nikaanzisha hiyo museum, saizi mpaka sahii iko and people are building on it. So watu wakikuja wakiambiwa, watu walikuwa wanachapa hii ndio nyaunyo, uniform ya zamani, wanaume walikuwa wanavaa kaputula alafu without shoes wanavaa patis, you'll find it there. So that is the something that I left there which I associate with. Apart from now training, nimetrain mpaka staff wenye walitoka Southern Sudan. Nilikuwa as an assistant, that time I was junior, so nilikuwa assistant na assist mwenye alikuwa anafundisha the main tutor. Nikafundisha mpaka senior management course with the Kenya School of Government. All those achievements nikiwa prison staff training college in Ruiru. So you have said you studied economics, ukaingia kwa hii correctional industry. Is there a particular course yenye mtu anafaa kusoma ama you can just diversify? Mtu mwenye maybe amesoma music, drama and dance anaweza kuja pia aingie kwa naniyo correctional industry? In fact, watu kuja wakiwa na say diploma, degree, hata certificates in whatever field. As I've told you, unajua it depends on how unajituma. Like now, mimi, I can be an ICT officer. Sija employer mimi kama ICT officer. Because there is also that category yenye inakuwa recruited. Wanaitisha information technology officers. Wanaitisha graduate teachers. Wanaitisha economics. You remember mimi nilikuambia sikuja as an economist kwa cadet level. So ndio maana nilipitia hiyo graduate, wanaita graduate ward race. But now that one does not make me less of an economist. So nikifika mahali nikiperform mzuri sinajikuta tu nimewekwa kwa group ya policy and whatever. But we have wale wenye wanakuja as professionals. Na jela tunaandika professionals wakiwa graduates, wengine technical. So and unajua jela hakuna profession yenye haina kazi. Let me tell you. Hata mtu wa wiring atakuja kufundisha wafungwa technical wiring. So as we are that service yenye hatuwezi sema ati lazima ukue na hii field. You can come as unaweza soma correction science ukuje. Sasa hiyo unasema this one sasa huyu ndio mtu ya jela. But even the person who has done ICT atakuja, because like now with the COVID pandemic, we are not allowing partners to come in. But there are partners who are saying, like now in my institution, wamesema we have a course which can go virtual. So mimi, I'll need this ICT officer who set up so that now we can Zoom, we can use Google Meet and get the inmates wafundishwe. So unaona huyu wa ICT anatumika. So hakuna ile naweza kuambia ati specific course lazima usome. Yoyote ile. Mradi tu ukifika ujitume and you perform. I read in your CV about the Green Book handbook. Tell us more about it, the issues about human rights. Unajua human rights kwa jela is not something atiko ya kigeni. Default, Ni vile tu unajua perception ya watu. When something is new, hata mtu anaweza kuidisona nasema hii hata sijawahi ona. But let me tell you, our chapter 90 laws of Kenya, which is called the Prisons Act, chapter 92, the Postal Act, they borrow from the UN standard minimum rules. Because iliundwa earlier. And then when we did our CAP 90 and 92, they borrowed from the international standards. So unakuta is just the name. Sasa vile inaitwa international standards on human rights, watu wanaona kama human rights ni kitu ya kigeni. But human rights is in our domestic law. So this handbook was actually to fasten adoption of human rights in prisons. When we opened our doors in the year 2002, this was started by our Commissioner General, alikuwa that time Kamakil. But now, when the Vice President, Mudiawori,
came na akakuwa in charge yetu, unajua political pia goodwill inasaidia. So ndio ikapush sana. So ndio maana unasikia watu wakisema Mudiawori alileta human rights. We appreciate a lot because when he came, he patronized the whole idea which was now being done by our seniors, and I appreciate them so much. So most of when now in 2002 sasa we had this support from the government, sasa most NGOs they came in na wakatusaidia waka at least cascade issues of human rights from prisons at a prisons college. So a few staff were picked. I being sasa hapo kwa college nika join a team. We were with other officers like the officer in charge Nyeri women. We had our very senior officers who are directors at headquarters. So we gave input into the preparation of that handbook. We call it the Green Book, which actually has the human rights perspectives in prison. Sasa, like you can talk of general like the right to life, but now it explained right to life in prison perspective. Yeah, so that's why we call it the Green Book or the handbook. And has it been positive? Has it been adopted? Imekuwa implemented like all the things that in the handbook ziko implemented, ama there are others that are still yet to be implemented? Unajua, let me rate our prison service at over 80% in terms of protection of rights of inmates. In fact, it is part of the paradigm shift in prison service from punishment to rehabilitation that we even changed our motto to include safe custody of offenders in humane, safe conditions. Humane. So the issue of humane, the mentioning of the word humane there talks about the human rights that we apply in our prison system. So I'm saying that because the Constitution of Kenya really gave us a plus in our application of human rights in prisons. Because when you read Article 2 on the supremacy of the Constitution of Kenya 2010, you read Part 5 and 6. It talks about how the general rules and treaties, the international law, how it is, it will form part of our law. Yes. So when we have inadequacy in our Chapter 90 and 92, we are allowed by the Constitution to borrow from the UN Standard Minimum Rules for Treatment of Offenders, what we call Mandela Rules 2015. We are allowed to borrow from Bangkok Rules, which is about women and non-custodial measures. We are allowed to borrow from the Convention on the Rights of the Child. So we are applying several, and then we have these organizations which come, like Raoul Wallenberg, we have SEFA, Faraja Trust Foundation, Nafisik, all these NGOs actually came in now to support us in the actualization on what we had in the Green Book and in our, now to make it practical. So what they do, there is that team that do sensitization and training, capacity building. There is another team that comes in to improve our infrastructure. There is another team that comes in. So that's why I'm telling you, in matters human rights and the impact of the Green Book and human rights, we can rate ourselves over 80%, because we are holding us. The open door policy is assisting us to reach out, to get partners to support us. The other day I told you about here in Busia. I just approached partners and I told them, I feel we need to improve Busia. And they said, okay, fine. Then I looked them in a WhatsApp group and I named it every Busia women prison ambassadors of excellence. You know why I called it ambassadors of excellence? Kenya Prison Service has a vision of being an institution of excellence in Africa and beyond. Now I was thinking of where I am, Busia. You know, if I move my Busia women to a level of excellence, another person moves Machakos to level of excellence. In totality, we become Kenya Prison as an institution of excellence in Africa and beyond. And when I looked them in,
we are seeing a lot of support from the CSOs, the NGOs, and even the governor himself. Okay. Yeah, we appreciate. It's always good to collaborate. Yeah, collaborate. There is power in collaboration. Yes, indeed. Now, officer in charge. Yes. You've given us a profile of where you started from, what you've started from, what you have done, whatever is being implemented. Yes. Now, I want you to delve into crime and rehabilitation and tell us exactly what it is. So, like, wewe kwa maisha ya mfungwa, at what point do you start engaging and interacting with this person? How do you help this person up till the time wanamaliza kifungo chao? Thank you, Nana. Kenya Prison Service is an actor within the criminal justice system in Kenya. Yeah. And of course the juvenile justice system, because we have Kenya prisons, we have 129 prisons. But 3 of them, so 126 are adult prisons, 3 are juvenile facilities. Okay. We have 4, sorry, it's supposed to be 4. So it's 125 full-fledged adult institutions, then 4 are juvenile facilities, where 3 are male Boston institutions. Okay. We have Shikusa and Shimolatewa Boston. Then we have 1 Boston institution for girls. It's in Kamai it's in committee, within the committee command, it's called Kamai Girls Boston Institution. Then we have 1 YCTC, a Youth Corrective Training Center. Okay. Yeah. So we, amongst the 129, we have 33 full-fledged women institutions with the autonomy to have an officer in charge and like allocation and budget separate from men. Then 9 are still wings, but I know the effort that our Director Agenda is putting and our Commissioner General very soon, they will be separated and they'll be standalone institutions. So Kenya Prison Service, as an actor within the criminal justice system, we fall at the tail end. So when the police arrest, we have, of course, before the judiciary, we have maybe the probation doing some inquiries there. Then, but let me mention the police, then from the probation now, the judiciary. When an inmate is at the level of, in contact with the judiciary, an inmate can come to our institutions, can be committed, not coming. They are committed because they come with a warrant, a committal warrant. So when they come to us, they are either pre-trial prisoners or what we call the unconvicted or the convicted. If this person need to be put under safe custody, and of course they cannot stay at the police cell forever, maybe pending investigations, whatever, they are brought to our institution. So we have the remandees who are unconvicted. Then we have the convicted who are people who have these are clients who are done with the court. Maybe they want to appeal or whatever, but they are with us, and the court is actually done with them. They have an affirmed sentence on yes, them. That is the word. You are a lawyer, so assist me there. So when now these people come, we call them clients. We avoid calling them prisoners because of the stigma. Inmates. So we call them clients. Clients. They used to say that you're supposed to call them inmates. Yeah, even inmates is better than calling someone a prisoner. So we refer to them our inmates or our clients. So when they come, the convicted ones, when we receive them, we have the normal, we have what we call the admission board. The reception board now interviews, it's chaired by the officer in charge with some section heads. So we sit this prisoner and we interview this prisoner. And what do we get from there? We get the pathways to criminality. We say, fine, you are here because the offense is assault. But can we hear your story? Yeah, you are here rightly because our courts cannot be wrong. Unajua kitambo court award mtu sentence, hatuwezi sema ati mtu ameonewa, hapana. We support the court. But now
sisi tunasema fine ameletwa kwetu. Sisi tumesema we do rehabilitation. We are a correction service. So we don't start saying sasa huyu mtu ni wa kutandikana. Unamshika hivi ukitupa ndani. Yes, we assess them. We have our social welfare officers who are well versed. And what if they give you another account of what really happened, which is not as the court determined? You see, we are not there to review the court decision. Or you are reviewing the pathway. That board is to ensure an inmate is placed in rehabilitation. Okay. You understand? So the questions that we ask, we don't like say, na kwa nini kweli wanakuleta miaka nyingi hivyo? No, we are one. The criminal justice system is just we support one voice. Yeah, because nimekuambia hata akiletwa si kuna ile summary ya judge amesema kwamba alifanya, kuna witnesses waliletwa. So sisi we don't delve in that. We ask her, na kukakuaje ukatandika mtu? Just explain to us, but in a diplomatic way. Unajua sasa pia asifeel intimidated. Anasema kusema ukweli, mimi nilikuta mtu amenichapia mtoto wangu. Nikashika yeye kumgonga hivi, akagonga ukuta na kichwa ikapasuka. So tunaanza kulizana. Sasa uko na watoto, uko na nini? So we pick a lot of things, maybe anger management, hivi, mnaelewa. Na uko na kazi, hapana sina kazi, unajua hata nilifika form 4 kumbe hata hako na hasira juu kwenda. So in our prisons, sasa we have those programs. Kwanza tunaanza na hiyo psychosocial. We have our welfare officers plus partners. Nimekuambia we work with partners. Yes. Kuna partners wenye wako na psychologists wanakuja wanatusaidia, and our own welfare officers, prison officers na wako kwa salary. We have a very strong welfare department. Iko na spiritual workers and social workers. So hao wana handle hiyo case. Wakiona kama it's a case of trauma, ama unajua kuna anga ingine yenye lazima kupatiwe intervention ya maana, they also refer. Sasa tunaambia our headquarters, we have our director of rehabilitation, wana consult. Sometimes hata unaletewa mtu kukuja kumcancel who is an expert from very far, but our partner. So tuna cancel yeye kwanza, we deal with hiyo anga hiyo. At that moment. Now we look at her. Sasa hana job, tutamfanyia nini? Sasa hapo we have skills peer training within our Kenya prison service as part of rehabilitation. Nice. We have we have a full directorate. Prison enterprise. No. We have a full directorate. No. Tuko na directorate of prison enterprises. Hao sasa ndio wana deal na hawa katika skills training. Lakini kitambo mtu sasa aende huko kuchukua hiyo randa, we must deal with, because wezi jua anaweza fika huko na kichwa ilipuke. So we start from there. Kwanza kuna board inamuassess, then sasa hapo ndo tunaangalia needs, psychosocial needs, alafu training needs, sasa anaplesiwa. Sasa after that, sasa the reintegration of an inmate inaanza that time. So even as you do sentence plan, individualized sentence plan, like huyu aliiba juu ya economic problem. You know, poverty can make you uibe. Like sasa mimi nimekaa huko, mimi nimekuja huko, mnaniacha tu hapa na simu iko hapa. You see, and then nafikiria kuna school fees, na sina hata mzee wa kumkimbilia, then nachukua hii simu. Baadaye mnakuja kusema kuna simu imepotea, mnanipiga search inapatikana. Unajua mkinipeleka through the criminal justice, sintajikuta tu niko jela for stealing. Lakini huyo mtu, sometimes it is a one time event. And it was also necessary for them. Nimekuambia umechukua pesa na hujawahi iba. First time. Bas, kwa sababu ulikuwa maybe unataka kufulfill an economic need. Sasa huyo mtu akikuja tutamfanya nini? So we have different, kama for ladies we have the catering, kuna wale wanajifundisha kupika, kuna wale wanajifundisha kushona. You choose. We give them a leeway to choose. So anafanya hiyo. Now akikaribia tena kwenda, there's another board which sits, the discharge board. Composition yake sasa is different from the first one, kwa sababu sasa tunaongeza nyinyi. We include the NGOs, the CSOs, wenye tunaona they are prospective employers and supporters. So tunakuja tena tunaketi 3 months
to normal release ya mfungwa. So tunaketi tunasema, oh, this is Onana, she came in, sasa we give a report. During our first assessment, alituambia yeye aliiba, lakini alikuwa na shida ya pesa. So what we did as an institution, tumemplace hivi na hivi na hivi. Sa here as we are talking, ametengeneza hadi nguo. Hebu lete tuone, unajua partner will be interested. Yes. Kuna rinda hapa ametengeneza mzuri. Then someone will say, I know of a friend who has a tailoring company. Yes. You see, like akona industry mahali. Maybe I can pick her. Let me call her. Do you need a... So unaenda na yeye. Sasa unaona hivyo anapata nini? Kazi. So that is where now reintegration in our mandate inaingilia hapo. In our something that I like to mention, we fall under the Ministry of Interior and Coordination of National Government, State Department for Correctional Services. Hiyo State Department for Correctional Services tuko sisi na tuko pia probation officers. Let me mention the two. Sasa sisi we do custodial work. Probation officers still ni correctional officers, but they do non-custodial. Sasa hiyo ya kusupervise wafungwa wenye wamewekwa huko nje. Si kuna wale wana clear yani wanafungwa kifungo ya nje. Yeah, so they do that. Pia wale wenye tunatoa. So during this board sasa kutoa mfungwa, probation officer anakuja because kuna huyu akona special needs. Kuna yule, let me tell you, hata labda ameua na aliua mzee. Na mbele na nyuma mahali atarudi ni kwa bwana. Na labda unajua community ishajua huyu ni muuaji. So in her going back, si unajua sasa we need sasa some social inquiry huko ndio sasa tujue. Na kama hataweza kurudi hapo, how can we assist? Sasa hapo ndio sasa tuna work with the people who do the community correction. Sasa huko kama nyinyi the NGOs wanamsaidia sasa huyu mama, otherwise tukimtoa hivi kwa hewa si ataenda tu naende arudi. Because some people kwanza akija sasa prison anaona ni kama huko unsafe. Juu sasa ile nyumbani unajua there's a lot of stigma. There's a lot of stigma, and that is another katika reasons za watu kurecede as in kurudi kwa crime. Hiyo stigma umerudi hivi hata unajifungia kwa nyumba, ukitoka unasema huyu ni yule mama yule mwizi, tena unaweza angukia mwingine. And sometimes especially for women ukifungwa it's like the whole family pia nayo imefungwa. Because hata tutototoko tukipita pita hapo tunaambia ni watoto wa Mwangombe yule mwizi yako jela. Yes, stigma. They lose hata watoto wanakuwa pia wafungwa kama wewe. As much as they are free there, but ile kwa shule ikijulikana watoto wenzao wanasema mama yake ni mfungwa. You see. So as you asked the question that you asked me, that is where now we come in. Kwanza to assess mfungwa, to place kwa program, alafu before aende nyumbani we do connection now through the discharge board. At least yule ataweza saidika. Unajua kuna yule pia unajua we don't force inmates kupata skills. Na kuna yule tu anakuja mnamcancel bado tu anasema madam mimi tu nitafanya tu uende industry, do we call those whatever mahali wanapata hizo skills hapana madam anafikia kwenda huyo. Hata ukimpresent kwa body surely atasaidiwa aje, because you don't want to give someone fish to go and eat for a day. Tunataka mtu asaidiwe na partner, apewe hata knitting machine. Akifika huko sasa ikue shida ni atashonea wapi. But si ati mtu umekuja umekalia miguu. And we cannot force you, are an adult, you choose to participate in the program. So coming back to your skill and stuff, yes. Sasa let's take an example of huyo maybe mtu ameua bwanake ama aliiba na amefungwa. Yes. Is there a way that this person, like now on that cheap labor skills and stuff kwa hiyo industry yote, yes, while serving their sentence, yes, are they able to like work and earn some money? Ndio ikifika wakati wa kutoka yes, at least akona pesa kidogo that they can set themselves up with, maybe from away from the community where they perpetrated like the crime in the first place. Yeah, we have that aspect though. It is under review. Yeah, our chapter 90 there's the latest version that we are using it, but we are still it's the revised copy of the older one, but the issue of remuneration na kuwalipa is another
contentious issue, but it's supposed to be. So ndio nakaka tu hivi unashtukia simu ati buda tuma kwa hii namba si kwa ile namba nyingine, and I think those are some of the issues. Maybe mtu kifungo chake kinakaribia kuisha na hana pesa, so and I don't even know where they get the mobile phone. Nashtukia tu kama message kameingia. So that's why we want to you know, I don't want to go deeper into that issue of phones because my seniors will comment on that, but what I can say, hakuna mtu anafungwa akiwa willing. So mtu ameletwa against their will. Hata akipata hata karatasi anaweza itumia kutoka, si ndio? You can, you know, freedom is freedom. Hata nimekuambia you can get, hata wewe mwenyewe sasa nikwambie kuja huku Busia women ukikaa nde they can even use you hata watake kutoroka. Unajua mtu hataki kukaa mfungwa, so it's an issue of being held against your will, and that is imprisonment. And do you know, in Germany, I read in Germany, mfungwa akitoroka jela, akirudishwa, they don't add a sentence kwa sentence yake because it is human nature. Mfungwa mahali unataka kufanya nini? Kuhepa. So they don't add a sentence. Ndio nakwambia kufungwa, you know, ukija jela wewe unajua ukuje tu kama tu visitor, but usiwahi kuja kama mfungwa. Can you imagine the way we are like naweza sema tumeji-imprison na simu. That is something yenye hata sasa hiyo complaining ati wanapatanga wapi simu. Hebu imagine sasa hii yako ni kunyang'anye just for one day. Na wewe mfungwa amechukua katumana message, you are asking me. Anyway, that is a vice that I'm not advocating for. It is so bad because pia ina paint our picture in the wrong way, but sometimes it is beyond. But as Kenya prisons, we have all measures to prevent that. Yeah, we do searches and whatever to ensure that hizo simu haziingii. So tunajaribu. Ako kamoja, but I'm telling you, on the issue of phones, my seniors have an elaborate report on issue of phones in the prisons. But are there inmates wenye kuna wale wenye wanatamani kutoka na sasa kuna yule mwingine mwenye kifungo chake kinaisha anasema sasa ni life bana, anaanza aje huko nje ni kunoma, aseme nyi mwache niendelee kukaa hapa ndani. Are there such, and how do you handle such inmates? You see, those cases hutazipata sana. You remember I mentioned about a discharge board which sits to interview inmates 3 months. Sasa that is the time anaongeanga hivyo. Anasema na mtanisaidia kwa sababu mimi hata tangu nikuje watu hataki kuja kuja. Kwa nini? Unajua yule mtu niliua bwanangu. You see, so when we pick it from there, 3 months is enough. Even to work with the social workers nyumbani, the chief, the nyumba kumi, to make sure that we reconcile the family. So prisons we allow. Save for the COVID, hizi wakati ya COVID ati tumefunga jela, but kuna inmates who will tell you, madam, mimi naenda next year na naomba tu uniitie watoto wangu niwaombe msamaha. Juu naona nikaa niliwaembarrass sana. Na nikitoka hawata ni support. So we normally do that before. Nimekuambia reintegration of an inmate haianzi the day anatoka. Sasa ndianze kusema naogopa kwenda. It starts from the time tu anaingia. We give her a chance atueleze. So whatever you pick there, unasikia hata mimi unajua hata sasa hii nimeshika huko na wajomba zangu wanipendi, you know, you pick it akiwa anakuwa admitted. So you work on it through mpaka sasa akiwa anatoka utakuwa umemaliza. Na unajua in human behavior is dynamic. Unaweza fikiri umemaliza haijaisha. So anaweza enda tu apate challenges, but when you do it correctly, the boards, the bringing in of NGOs, the creation of job, the skilling of this, and kuna NGOs wana kit. Si nimekuambia kuna wale wana kit. Like here in Busia, so far I joined Busia in August 31st, ndio nilitake over officially. Then I sat in that office, manake nilikuwa najipanga on 7th. That is when sasa nilirudi. So it's like 3 months plus. But even as I'm talking, wale wafungwa wenye wamesomea skills, I've talked to SEFA. SEFA is an international organization. Wako based, they have assisted me at Kamai Girls, Boston na pia Machako. So when I called them, wakakuja. And I told them, I have these ladies wenye, wafungwa wenye wamesoma, 8. They assess them na already as I'm talking, 5 wanapewa kits za kuendea nyumbani.
So unaona mfungwa akiparticipate mzuri kwa program zetu hawezi toka. I think for the sake of viewers, elaborate kits ni gani juu in this COVID thing. Kits. There is COVID-19 kit. There is kuna hii wanaita what do we call it? Dignity kit. Hii yetu tunasema is tool. Okay. Tool kit. Yeah, tool kit. A tool kit. Remember, COVID is real. We are sanitizing and maintaining social distance. Masks, we don't have them on because for us we do like this. Also to check our distance. Mimi nafanya hivi kama sikugusi uko mbali. So we are maintaining social distance the askari way, yeah? Okay. So you are saying the kids. So kids for the in dignity prison kids, in prison perspective, kit ya kuendea nyumbani. It's those tools that relate to the skills acquired while in prison. And this one happens wakati ule umeita watu kwa board, the discharge board. Ndio utasikia mtu akisema mimi naweza mpea machine, mwingine aseme na mimi naweza toa uzi za kushona. So it's collaborative. No one organization will do everything. Mimi kuna wale like Sefa wanasindikiza, wanapea hata fare. Wanawapea fare. Churches wanatoa mpaka ka package ka kuendea nyumbani. Na wakuli fare. Wakuli fare. Mtu anataka wewe unachezea freedom. Na umepewa simu iko kwa mfuko. Tell me you want to call your friends, tell all them. Niko nje. We have even churches. Wakiwa wanatoka kuna unga unawekea kama unga ya kuanzia maisha. Unajua you never know uko nyumbani. And in some instances like what I did in Machakos, tunasindikiza mpaka nyumbani. With the board members. Tunasema nani wako willing, how many are free, atakuwa released on Thursday. Tunabeba tulipeleka a lady tukangundo, tukapitishia yeye kanisani. Unajua kanisani ndio tunapatanga sasa kusamehewa. So we talk to the church earlier, wana prepare kamil, tunafika hapo, tunaomba, tuna make sure sasa tumemhandover kwa family kanisani. Then now we move, sasa tunaenda kwa nyumba. That's what we did. And other institutions and officers in charge are doing the same. Si mimi peke yangu. But I'm telling you that model works. Unamkit na unambeba unampeleka nyumbani, you make sure you meet the nyumba 10 because shetani hata anaweza ingia atauze hiyo machine. Unajua anaweza kuta challenges nyumbani, naone hii machine is worth 10k. Na pia majaribu pia iko. Wewe onana unasema na hii machine usiniuzie. Unajua pia nayo it happens mwanadamu. So we normally go tuna handover, alafu tunasema hii kit isiuzwe, alafu ni kama tunambond. So tuna make sure the chief is aware and a follow up. Is there somebody that stays to maybe do a follow up? They call them probation officers. Mwenye maybe anaweza enda kumwangalia after wiki mbili your staff. Yeah, we work with them. Though wao probation officers they do that lakini wao zaidi ni juvenile. Unaona wale watoto wako kwa juvenile facilities, like the ones in Shikusa, Shimo la Tewa and Kamae. We release them on license. License means analetwa 3 years, lakini huyu mtoto amerekebika vizuri na ana respond to programs. Amefanya hata kama ni tailoring, manake tunafanyisha exams za NITA, tuko hata na mashule kwa those postal institutions. Tena ziko kwa Ministry of Education. Hata tunapewa hata walimu. So I'm telling you prisons we do a lot of collab and we are supported by state and non-state actors. So wakati ule huyu mtoto amekaa 1 year in a postal institution, the law Cap 92 Postal Act allows huyu mtoto apewe early release. But there is a board we call a board of visitors, chaired by the principal secretary in charge of the correctional services. So who anakuja ama representative wake anaketi. There are other members, I'm talking about the state, the public officers, wengine NGOs, wenye wako gazetted. So they sit in a round table na wana interview mtoto mmoja kwa mmoja. Then the probation officers now they come in. Let me explain a bit about juvenile. Juvenile sasa wakikuja kwetu, because you asked me why do I come in and kaelezea mambo ya adults. For juvenile, because I've worked at Kamai Girls Boston for 1.5 years. For juveniles, committing yake, for them to be committed in a postal institution, first of all the probation officer anafanya social inquiry. Si huyu mtoto sasa ameonekana ni underage na amesemekana kuletwe report on the placement. So akifanya ile inquiry anaomba vacancy kwangu, the Boston
the superintendent, tunaita superintendent in charge, si officer in charge, superintendent. So ana request for vacancy to the commissioner general, so through me. Sasa mimi nikiconfirm vacancy, tunamreplya, tunamwambia there is a vacancy at Kamai Girls Postal. So huyu mtoto akiletwa, so unaona sasa amekuja na ile inaitwanga postal order, not committal warrant. Committal warrant is for adults. Hii inaitwa postal order. So anakamna hiyo postal order. Hiyo postal order akija nayo, attached is the initial social inquiry report, which supported the placement of this child. So judge aliangalia kitambo amlete. So in that report kuna so many things zinakuwa captured: familial, community, personal, life ya huyu mtoto, kila kitu. So anakuja nayo. So akikuja nayo kuna hii sasa tunaita through care procedures. Hizi through care procedures, that's why I'm telling you, as an probation we are one. We are one. Yes. After 3 months, as the superintendent in charge, I do what you call progress report. The first progress report. So I report on the progress of this child for the first 3 months. Alikuja, alikuwa sijui na drug issues, nimemplace wapi, ana respond vizuri ama ha respond. You know, vitu kama hizo. So I send it to the probation officer. Mwenye aliparticipate in the huyu mtoto kukua committed. So huyu probation officer akipata hii report yangu, anafanya nini? Ananipea adjustment, wanaita environmental adjustment report. Environmental si hii weather, environment ya mahali mtoto alitoka. Sina kwambia in that initial report alicapture maybe friends ndio alimfanya kaingia kwa crime ama nini. So hiyo, so atasema hao friends saizi hawako, ama the parents kama ilikuwa ni separation of parents, hii parents wamerudiana. Sasa hiyo analeta. Then after 7 months I do another one. Progress, another second from progress. From the 3 months or from the initial 0 months? From the initial, since 3 months. After another 3, mwezi sasa wa 7, natumana tena kwa huyo tu probation officer. Progress yake tena mpaka hapo. Umeelewa? Haya, na yeye ananirudishia another report tena. The second environmental adjustment report. Ikifika mwezi wa 9 na request for final environment report. Na mimi pia nampea final progress. Sasa for 9 months mtoto nimemfanyia nini? But commitment yake, kumbuka, in Boston institution analetwa for 3 years. Whether amecommit nini inakuanga 3 years. But ndio nimekwambia after 1 year, sasa after hii talking we are in talking terms with the committing officer. Kama ni probation ako pale na children officer wana consult pamoja. Sasa we can now sit in the 12th month, sasa 1 year, under the chairmanship of the principal secretary or his or her representative. Sasa we now discuss his reports zote. We call it the through care procedures. Umeelewa? Yeah. So wakati ule sasa huyu mtoto anatolewa. Now I want to come back to your question about supervision. Huyu mtoto sasa tunamhand over kwa probation officer. Kumbuka jamaliza 3 years. So amaliza 1 year bado 2. So it's like anaserve hizi 2. Either justification ya yeye kumtoa, tunataka aende apate superior education whatever uko nje ama skills. Lakini atakuwa na report kwa probation officer. And this probation officer will also be reporting to me. In case huyu mtoto arudie crime, anakuwa recaptured na anarudishwa. Hapitishwi kotini, analetwa. Sasa anaserve the whole term remaining. So that is now the work of probation officers kwa juvenile institution. For the adult institutions kama zetu, kuna wale specific cases zenye zinakuwa placed under probation. Lakini sasa si kama mandatory like in the juvenile facility. Kuna wale tu wanatoka na anaenda tu na ana resettle. hata hitaji kukua supervised, the adults sasa. But for the children who live before hiyo 3 years, anawekwa kwa and they cooperate a lot. We talk, we are in talking terms. They call you, they tell you mtoto anaendelea vizuri yako kwa shule fulani, and the government also supports them plus NGOs. So what if it's an instant comma, you get a juvenile maybe at 16 years and then they are charged with murder. So unajua murder maybe na saa zingine nakuanga na kifungo yenye iko mingi, and you said you have to commit the juvenile for 3 years. 3 years. And sometimes the procedure is that itaendelea maybe even up to
4 years ndo maybe sentence ikue. So what is the procedure for that? Let me just stick this mic here for you. There. Okay. Sawa, thank you. So with the juvenile, unajua uzuri ya Kenya. Kenya in general, we have a nice juvenile justice system. I appreciate the strides that Lady Justice Martha Koome is doing with her. She leads the task force on. So they push that. By the way, they have a way in which they handle juvenile matters. So whereas with adults, when you commit murder, they can take so long. I'm not talking on the behalf of the judiciary, but the experience that I've had with them, they don't delay those cases. For juveniles? Yes, zinaharakishwa. And then hazikui had in the open court. They are either kwa chamber ama special courts za watoto. So they respect the rights of the juvenile children. So what you're asking is, kama mtoto amecommit, normally haletwi hata na mada. The experience that I had, okay, it's a bit confidential, but I had a case yenye mtoto alisema kabisa mimi yenyewe nilifanya, but now it's termed manslaughter. Why? Because unajua kuna brain development. Yes. Brain development is very crucial in deciding cases za watoto and even correction. That is to the judges and even to us. There is this theory on brain development, and it has been scientifically approved that children from 6, wakifika 6 years, the brain is 95% to maturity. But for girls, ina mature haraka at 11.5 hapo. For boys, ina mature 14.5 years akifika hapo. But now, so unaona wanaingia in this maturity mapema. But it doesn't mean that the decision making capacity of a child ni sawa. That's why we move up to 18 for one to become an adult. So what we perceive as Kenya prisoners is that with now this science about brain development, this child who comes to us, because Kenya Prison Service, in our juvenile facilities, we only receive children who have committed criminal offenses. So a child in need of care and protection is non-admissible in our juvenile, in our Boston institution. So we only bring in those who have committed criminal offenses, assault, stealing, stealing by servants, manslaughter. And not just normal truancy. Yes. Sasa, I think, because I don't want to talk on behalf of the judiciary, they are the ones who decide to bring them to us. So I think they also look at that this child, unajua kuna hii what we call the part of the brain that is responsible for reasoning, prefrontal cortex, cortex. Yeah, that one ina take time to develop. Inaweza enda hata 20 inaipite. So unajua even the way an adolescent and a child takes risk, hata wewe huwezi fanya. Unaweza tembea na mtoto na ukute, "Kai, na amepitaje hapa?" You know, hata kama kuna teleza yeye anapita tu. Sasa they don't know the risks. Yeah. Sometimes even their motivation, they even that theory also says to motivate a child, you need very strong motivation factors. Motivation, what do you call? You need to use strong motivational, these things za kumotivate watoto, as in lazima utumie stronger stimuli, stronger stimuli to motivate a child than an adult. Ukiambiwa sisi tuende out, as in unasema twende kufanya nini, kuja tu, as in you don't need, but for a child anakuwa motivated na vitu kubwa kubwa. That's why even children are easier recruited in terrorism. Because akishatajiwa 1 million, unajua that is enough motivation. Kuenda sasa kuingia. And now they don't look at the risks. Yes. And now the reasoning also issue comes, alafu they take risk. Unajua wanaweza tu take, wanasema ubom. That unajua pia wanataka tu pia ku explore in life. So anasema acha niingie huko niende nifanye hizo vitu. So that's now nataka kukuambia kwamba wanaletwa 3 years but wanarekebika. Because some of them are victims in that crime. Hata kama ni murder, ni victim.
Ukimwangalia sana unakuta alikuwa provoked, na because ni child na reasoning yake vile nimesema brain development ni kidogo, alichukua tu akagonga mtu na akakufa. Sasa akastuka, umeelewa? So sasa haina haja hata wafungwe kwa muda mrefu. Yeah, with the time brain ina develop na anaanza sasa kurealize makosa yake. What is the maximum age for a mother that now comes into becomes an inmate? The maximum age ya huyo mtoto mwenye atakaa maybe na mama yake kwa cell before they are released? Yeah, we don't have cells. Cells tunazitumia, but where they stay we call them wards. Wards, okay. Yeah, where they stay in wards, ama ni kama tu dormitories. UNSMR inaongea kuhusu dormitory, but they are called wards because a cell is smaller. Na unajua sasa kwetu mtu anakuja kukaa maisha yote. So the law, chapter 90, Prisons Act, the UN Standard Minimum Rules, Mandela Rules 2015, the Bangkok Rules, which I said are the rules that guide the treatment of women and as a custodial measure, they allow 0 to 4 years. 0 to 4 years. 0 to 4 years. Yeah. So mama anaweza kuja akiwa na mimba. So mkiona akiwa na mimba hawajazipata jela. Unajua someone asked me ati nimeona mama akiwa na mimba ametoa wapi mimba? No. I've told you for Kenya Prison Service we are very very sensitive on people's rights and vulnerable people like women. Hata ukikuja huko Busia women and Busia men huwezi kuta ati inmate mwanamke na mwanamume wako hapo pamoja. Hata men who now work in our institution, they don't go escorted by a female officer. Okay. Inside. Yeah, UNSMR inakataza hata pia our own nimekwambia cap 90 borrows from UNSMR, the Mandela Rules. So hao wenye wako na mimba watazaa na watoto wakae mpaka 4 years. Sasa after 4 years sasa mtoto huyu anaweza kuwa kona relative mwingine, hata labda nimekuambia kuna cases like sasa mada ama manslaughter na ilihusu bwana. Sasa unakutata mtoto, some communities wanasema hata huyu mtoto ako na curse. Sasa we have very helpful CSOs, NGOs recognized by the department, Kenya Prison Service and the Directorate of Rehabilitation and Children. Now we work with them. Yeah, so that we remain within the legal framework ya ku resettle watoto. So tuna identify hizo and then sasa mtoto anapelekwa, but the concept of the women, the female inmate is important. Yeye mwenyewe ndiye anachagua mtoto aende wapi. Aende kwa mamako hapana, aende kwa babake hapana. We follow that. Na ikikata kabisa na amefika for what now happens? No, this child must be taken out. Yeah. Okay. It's illegal to put her there. Unajua sasa sisi ndio tunafuata sheria. Tunafuata sheria. So hakuna case yenye ninaweza sema I can report hapa kwa hii platform ati mtoto alikosekana. Nimekuambia we have alternatives. Tuko na significant others wenye wanaweza msaidia, ama hawa caregivers wenye wanaweza mchukua. We can have significant others ni kama auntie, mama au relatives. Kama hawa hawataweza anapelekwa kwa children home ama mahali penye anaweza. Are there conjugal visits? Conjugal visits, that's a discussion for another day. But let me talk of what we do. We allow family visits. Family visits, aka remote parenting. We allow the spouse akuje na watoto, and we don't restrict how they interact, save for conjugal. We don't restrict save for conjugal. So they can hug. They can eat together and then sasa wakae na family zao. It's a way pia ku reintegrate. You know, before this the proponents of remote parenting and family visits walionelea umefungiwa jela, ukitoka hata watoto wanakuogopa. Some people are very good in rumor mongering. Wanasema huyu mtoto ukimwambia mamake ako jela
unajua ataanza kuona vibaya. So tumdanganye mamake alikufa. So mtoto anakuwa tu akijua mama alikufa, then you appear. Nowadays hata kuna wale wamekuwa condemned. Yani azin alifanya makosa. But they are going back kwa koti na wanakupewa resentencing na unakuta anakuwa released. So hata kama family ilidanganya juu sasa alienda hata kunyongwa, tuambie tu mtoto alikufa. Unaapia na mtoto anaona wewe kwani ni ghost. But when we allow these family visits, mtoto anakuja. And what we are doing, because now let me talk about the women institutions. We are now moving to safe spaces. And I'm talking about what I did in Machakos Women Prison and what I'm about to do at Busia. Whatever the governor, our governor, and I appreciate His Excellency's Hospital Jamong has promised to do. A safe space where we have a playground for children. Slides, merry-go-round, darts, nini, wacheze na watoto wao. So when now children come during those family visits, my mother can bond with the child. Hata kusukuma tu mtoto hivi kwa swing. Unajua you bond with your child. Yes. So at least hata first huyu mama atafeel watoto wake bado wanampenda, na pia watoto wakienda nyumbani watasema hebu turudi kwa mama. They'll be watakuwa wanangoja ile siku kuna family, dad tutaenda lini, nyanya tutaenda lini kuona mama. So we want to make the prisons, especially mahali wa mama wako, to be more child friendly. The colors, the playgrounds, so that now watoto wafurahie kubond with their parents. It will be easier in the reintegration. Because we can work so hard, like now working with the discharge boards due to kit mom, nini. After mmempeleka, hata kama niyo kupeleka vile nakwambia tunaenda tukiimba, ndio. But usiku mtoto anasema siwezi lala na wewe mama. Ati kwa nini? Mom, siliambia wewe ni mwizi. Mom, siliambia wewe uliua daddy. You know, that statement from a child, nimekwambia it will wash away. It can even crack the wall that was built. Nimekwambia hata all effort yenye nimefanya hapa mkinisaidia, and appreciate you NGOs and the county government, itaishia hapo. Hiyo tu statement. So we want to break that barrier by allowing watoto wakuje, na pia the space yenye wana interact ikuwe so friendly that a child will just say, "Eh, kwa mom ni smart." Yeah. Is there sexual violence in women prisons, and how do you handle it? Because sasa zingine tunasikianga hizo not so good stories kwa male prisons. Does it also happen in women prisons? Unajua, with the perception of lesbianism and unajua, and also ukikuwa na transgender anawekwa wapi? Do you have like that kind of intricacy? Let me tackle the one on transgender, then I finish with the kwanza. In our admission procedures, there is a tool that we use to assess and that is the point that we pick the gender of this person. Okay. Yeah, tunapata gender and sex. Unajua kuna gender and sex, female or male. Kuna yule ana proclaim hapo tu anasema na mimi ni mwanamke but kuna vile niko. Those ones we separate because we term them as vulnerable persons in prison. Because atakuwa yeye ni mwanamke kwa kuangaliwa na labda ako na maumbile yenye ikifika kule ndani. Na unajua tumefungia wa mama. Who tells you mwanamke hata kubaka? Okay, hawata mbaka because we have not had those cases kwa sababu we have been practicing here ku separate. I'm just saying minors sasa hiyo separate. I'm imagining a jurisdiction yenye wanawachanganya. But for prisons we separate them. Hiyo time tu akifika we identify alafu tunamoseparate. The issue of sexual violence. Separate time for resting ama separate even like the whole interaction. The whole throughout the whole sentence. Is whole sentence. Unajua huyu mtu upatani. Hapana, si ati okay. Is that like solitary confinement? No, it's not solitary. As in mahali analala. Unajua most of this unasema sexual violence haiwezi happen during the day. Yes. Because we are there. Unajua jela tunachunga 24/7. So whatever will happen wakatule tumefunga milango. Si unaona sana ni usiku. So we talk about accommodation. Mahali sana lala, mahali anaoga, tunamprotect. Actually tunamprotect. But all the other rights anapata. In
fact nobody will know that huyu aliwekwa hapo kwa sababu ya nini. It's so private because the medical condition of a prisoner is private. It's supposed to be private and that is how we handle them. So for the issue of sexual violence, unajua mfungwa ametoka kwa community. Let me ask you, is there sexual violence in the community? You'll tell me yes. And does someone become less of a human being akiingia prison? No. Hapana. So what we do sisi without sasa kusema ati sijui tuchape ama nini, we just teach people morals. Ya kwamba when you are here, these are our rules, you don't do this and this and that. So unakuta is minimized. But akitoka pale nje, Onana will allow it to happen. Unajua kuna rights za hao watu. Yeah, so do you have security installations kwa prisons zenyu? Yes. Like, we are a security institution. Otherwise hawa watatoka. Nimekuambia an inmate, a client is in our custody against his or her wish. Let me tell you, bomoa ile wall ama hiyo waya tu unaiona hapo wewe unapita tukisema na haka kawaya bomoa, mtu ataenda nyumbani. So security is part of, in fact when you read our mission is safe custody of offenders in humane safe condition. So safe custody is what supports security. So we have security installation. That is a bit private to us, but they are there. They are there. Na ile tu sasa ndio sasa usione kama nimeavoid hiyo. Let me not mention those zile za ndani. But hivi tu za juu. Usiushawahi kuja prison. What happens at the gate? Of course there is search and stuff. Unasachiwa. That is security. Search is part of the security. What if we allow this kibeti ingie na labda hata iko na bunduki? So that is part of security. So that is part of security installation. Ukitoka hapo huo mlango ukuti ukiwa wazi, unakuanga underlock and key. Someone has a key. That is, hizi sasa ni vitu tu unaona. Yes. Ukifika, are you allowed to interact the way you want? No. You don't. Are you allowed to exchange anything kitabu the way you want? No. Those are security installation. Then the others, sikuambi. Be recruited. Kuja uvae kofia. Utaijua mzuri. But those are just the basic things. The wall that you see, that is our security. Sasa zingine wanasemanga mwanamke mwenye ni a female criminal ndio anakuanga yule sugu atakushinda mwanaume. Hata wengine anakuambianga mwizi mwenye ni mama anakuanga very very violent kushinda wanaume. Is that true? Is that a fact? Venye umewa kumwaona, like who are more violent? Are females or males? Who are the most violent? Sawa. Okay, hiyo swali I will not answer it ati nikisema kuna research ilifanywa. So umeniuliza in my own perspective. So this is a theory maybe you are developing from what I'll say. Ni hivi. Tumai vile sasa mimi ufikiria na vile nime interact na mama na mimi pia nikiwa mama. Women attach emotions to their actions. Wanawake. Hata unajua unaweza tu mwambia na unakamsupu leo. You know a man ameongea na amepita. But a woman will attach emotions and feelings to that statement. You usupu. You get. So hata lala. Yeah, so wakisema ati mwanamke akiingia kwa crime maybe anakuanga na msukumo. Ana put feelings and emotions. Like I'm going to steal because you know there's that revenge. Mimi hivyo tu, maybe ndio maana inasemekana ni sugu. So for you sasa uchange sasa hiyo mind. So unaona sasa unaanzia kwa akili yake. But for some men ilifanyika nilifanya. Unajua man will tell you na niliiba na ikaisha na imeisha. But a woman will tell you, madam, kitambo mimi nichape huyu mtu. Unajua ilianza madam 09. So unaona this person amelea hii crime. Ameilea. Umekuja ukiwa mlevi mimi na kusavu na nitaumbwa. Umenikuta kwa barabara na wenzangu, umenitusi, mimi nimekurespect. Unajua atamhesabia, then anarusha kofi imepasua masikio. That is assault. Ingine hata imepita na mtu amekufa. That is murder. So ndio maana maybe mimi sasa ninasema maybe it's related to that. We tunalea before I act. Kuna vile nimevumilia
nimeisweep under the carpet. So imefikia time hapana. When I'm manifesting it. Sasa hata mimi pia lazima ajue alinitoa kwetu na mahari. So that's why unaambiwa maybe wana perform hizo crimes na wao ni hardcore. It really takes for you to convince this person that what you did was bad. Bado ameshikilia kwamba whatever alifanya is right. Sasa ina take time. Okay. Yeah, maybe. Now, in the organogram of the prison setting, yes. In a women's prison and in a male prison, yes. The staff there, is it the same gender? Ama wanaweza mix? Can you be head of a male prison and a male head the female prison? Ama inakuwaga tu ni same gender? Yeah, thank you very much. Women or female officers can head a male institution, but male institution cannot head as the status now. Yeah. Why? Because Chapter 90, the Prisons Act, the Bangkok Rules, and the UN Standard Minimum Rules stresses under personnel that a female institution should be headed by a female officer, headed by a female officer. And even the keys to access the women should not be the same as the male. Wakatule sasa, nimekuambia we have 42 with female institution. 33 sasa ziko separate kama hii ya Busia women. Ingine ni wing. So they even say hata kama ikiwa wing, kiza hiyo mahali wanawake wako isikue under custody ya wanaume. Yeah, because definitely women are more vulnerable and girls than men when it comes to sexual and gender-based violence. Yeah. So, but the junior officers wako kila mahali. Hata ukienda pa Busia, ukienda any male institution, the female officers are there. Yeah, wanafanya. Hata kwangu pia kuna wanaume. But they don't, the male officers in women institutions, they don't access the prison compound the way they want. They are escorted by a female officer. Okay. Yeah. Now I want you to tell us like a personal story about an inmate that touched you when you ata like 50 years from now. Ni huyo tu mmoja mwenye huwa unakumbuka like touched you in either positive possibly positive way, maybe negatively, I don't know your account. Okay. There's something I didn't mention about, I talked about my age, but my marital status. I am married to one Lucas Katana. Okay. And I have, I'm a mother of 3 girls. So, it's not one inmate, but the institution where I worked, it was my first appointment as a station commander. I was the superintendent in charge of Kamai Girls Boston. And those girls, that's why I'm saying not one, the girls touched me. You know, they are the age of 15 to 18 years. My girl is 19 years. She's a first year at Cooperative University of Kenya doing community development. I looked at how the stories that these girls share, the kind of parental support that they lacked for them to go into crime, the kind of influence that they had from friends, from schools, from teachers, some of them, you see, you know, you share with them. And while I was there, I even forgot I was the administrator. I became their mother. So I could even ask them, what do you want? I even, we used to prepare even chapati with them. During these Jamhuri days, I could go with my girls and my own children and tell them, let's go there. We cook together with them. And then I tell them, can you tell my girl what made, and they would tell her the stories and whatever. So they imagine those girls mentored my girl, Brenda. Now the one who is at the first year comparative. Yeah. Because she would come home and say, Mom, what? Mimi nimestuka mom. Kumbe mom, kuchukua simu ya mtu inaweza kuwa. So she learned a lot. Now wakani touch kabisa, and you know when they love you now, they transfer all the love they missed from the mother to me. So we really bonded. The day I was like, niliambiwa niende Machakos women prison, sincerely, I felt so bad. I didn't even go to even kuaga. I was so
I mean, you are attached to yes, them. you know, transfers are inevitable, and of course, sikuwa na expect kukaa huko like time yangu yote mpaka ni retire, but that feeling ya kutoka kwao, it really touched me kabisa. And up to today, mi ukaanga tu nafikiria hao watoto. I could even call. That's why you broke. There was no further communication with them after your transfer? No, nobody. Hakuna mtu anakukataza. I remember one of them alikuwa amejifungua mtoto. I went na hata nikamzawadi, nikapeleka zawadi, nikamuona, nikamwambia client A, sitaki kumtaja jina, we are very happy ulijifungua vizuri, na tukakaa, and she saw me and alikuwa analia. Mom, how is, you know, you bond. Yes. So these others, when nimework na wao, ama serve wao, ni wamama wakubwa, of course you feel, because unajua with our work, nimekwambia, we interact a lot. So you get to hear stories za wamama in Machakos Women Prison, hata hapa Busia, unafeel tu, yani mimi nishukuru Mungu, I'm where I am, because it's the same perspectives za women. The little anger yenye unakuanga nayo kwa nyumba, mtu mwingine ilimleta jela. So unashukuru, unasema thank God sikufikia kurusha ile kisu. Thank God. Hata unasema some of them hata wako na fines. Na ni pesa yenye wewe mwenyewe maybe hata ni kama change to you. Lakini sasa utasaidia nani ukose na they can't afford. Kwa sababu mahali wametoka, we know the women in the African context hafai hata kuna ng'ombe nyumbani, but nobody is willing kuuza hiyo ng'ombe akuja amtoe. But angekuwa mwanamume ni kusema tufanya hivi, enda kwa hiyo ranch. So gender based violence ndio inatumess. Na sisemi ati wale wamama wako pale hawajakosea. I want to repeat it na niseme hivi. Koti zetu haziendi wrong, prosecutor na nani. But ukitoa hiyo crime yenye alicommit, ukirudi nyuma, there is GBV. Gender based violence yenye nimekuambia kama hiyo mtu haezi uza hata kuku na hata labda chenye anadaiwa hata ni 500, atakaa huko like 5 days, apige simu sandi akuje kutolewa. Na wewe unajua if you are allowed hata ile kuku on, so unajua umeibai na pesa yako nana. So unasema tu kale kambuzi nilikanunua kauzwe, but wewe ulikuja kwa boma ya wenyewe, uliolewa hapo. You are also part of the property. Yes, na ulikuta mbuzi za wenyewe hapo. Wewe utatoa nini? Huwezi ongea. So I think women in prison, mimi ni hivyo tu, yani to strengthen wamama, their capacity, we empower them. When a woman is empowered, sioni kama tunaanza kuwa na bigger number kwa prison. And anyway, hata ukiangalia even the numbers, so unaona wamama ni wachache. So we are not criminal by nature. Now ndio nakwambia pathways. Unapitia mpaka unaona hapa sasa acha niifanye. Ukifanya umeshikwa. Sasa unasema haya, so nilikuwa ninafanya nini? Unaanza sasa kujiuliza. So that is so what was your lowest moment for 2020 and what are you hoping for 2021 as we wrap up the show? The lowest moment in 2020 is a day that we were told lock prisons. No visitation. As a COVID-19 prevention measure. That was it hit so hard on me. But na mimi naye ni nani? I went virtual. You went virtual. I went virtual. I went virtual. Let me tell you, collaborations inasaidia. I waited when our Commissioner General said people can do virtual courts, can attend courts virtually. Mimi nilikimbia. Don't ask me mali nilitoa pesa. Nika fix wifi na nika make sure wamama wangu in Machakos, sasa nilikuwa Machakos, wame attend court. Hearing, mention, kila kitu. Hata watu waliachiliwa tu. Na hiyo tu virtual. You are so efficient. Let me tell you. Sasa tena nikakaa nikafikiria, na hii ninailipia per month 3,000. Na hii ni kubambanya. Sasa itakuwa inakaa hivyo na hata wafungwa hawaendi court. I called na Physical Trust, come, mko na virtual course. Wakasema hey, we have smart data skills. Wali graduate as we are talking. Yes. Walifundishwa virtual. I came here in Busia in within 3 months. Nimewaweka hata hawa virtual course wali graduate last week.
virtually, hawajaiona hata how hivi physical as in hawaja interact, but physically class, yes. Virtually wamegraduate. Discipleship course wamefanya under Clean Start Organization na Physical Trust wamemaliza hiyo smart dada. So mimi it was lowest as at that time. For now, COVID-19 is a plus because I can reach out. I can be supported from far, virtually. We shall not be beat So down. it is just leveraging on ICT and accepting that COVID is here to stay, but our mandate has not changed. We need to rehabilitate, re-socialize, reintegrate, protect the community. How? You are an officer in charge. You are in that level, at that level, and because you must give your staff direction. I've given my staff direction in Busia Women Prison and in Machakos. So it's a plus. You are Thank you. So your hopes for 2021? 2021 to expand on collaboration and improve the prison. If I'll be in Busia or wherever I am, to that level. We don't want you to go anywhere. We still want to have you here. We want to have you here. Okay, how I wish, but transfers are there, and transfers are never taken negative. If you take it as a pollinator, you see the way we have insect pollinators. Yes. It picks pollen from this flower to another flower, and there is birth, there is a growth. Then when I move from Busia to another station and I pick, like the way I'm here and I've carried a lot positive things from Machakos, then the transfer is as good, because now I'll be moving to create, to bring transformative leadership in as many institutions. So the more I move, the more I impact. Okay. So allow me to move. Thank you so much, Superintendent, for coming to the show. Yes. I honor your presence here. I honor your, you coming to the show. Yes. It's unbelievable, and it's also such an honor. Thank you so much. We've learned so much about crime and rehabilitation. I hope our viewers, you've learned a thing or two. If you still have questions, I insist, leave them at the comment section. We can still have her come back for next year and also speak to us more. Watch out, it's the Christmas season. Watu wengi sana tuko so emotional, we are so hyper, we might land into crime. So let us practice self-restraint, let us have self-control. Tusipatikane huko. Freedom is a very key thing. Do not take freedom to be something for granted. It's not a joke, by the way. Kukatuko ndani for a day or two, you'll feel like you're going crazy. So practice self-restraint, practice self-control. Thank you for watching the show. We shall be back next Wednesday with another topic and another new thing to learn. Thank you and bye. Bye.